Hello, I'm Nimal Guruge, the director of the English Master. Good morning and warm welcome to today's talk. It's the 1st of March. ඉතින් අද මාර්තු පළවෙනිද බදාදා දවසේ අපි සුපුරුදු පරිදි නවල් එකක් තමයි ස්ටඩි කරන්නේ අද දවසෙත්. මඩල් දුව නවල් එකක් මේ දවස්වල step by step ඉගෙන ගනිමින් යන්නේ. ඉතින් මම so I have selected some of the text from here and some of you have suggested that. ඔගොල්ලෝ සමහරු යෝජනා කරලා තිබුණා මේක බෝඩ් එකේ ලියලා උගන්වන්න කියලා. But I don't think it is useful, right? I don't think it is useful because this is something my effort is, right? My effort is to enhance your reading ability and to improve your listening ability. මම මෙතනදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ listening ability එක. කියවනකොට යමක් තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව අහගෙන ඉඳලා තේරුම් ගැනීම සහ by that ඒක තුලින් to improve your speaking ability, right? ඉතින් ඒක තමයි මෙතෙන්දි වැදගත් වෙන්නේ අහන් ඉඳලා තේරුම් ගැනීම බෝඩ් එකේ ලියලා පැහැදිලි කරනවා මම ඕන තරම් lessons කරලා තියෙනවා දිගටමත් කරනවා newspaper articles අනම්මනම් මේ වගේ දේවල් තව ඉස්සරහට තව දේවල් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ එක එකකදී purpose එක වෙනස්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ එක දෙයකට structured වෙන්න එපා, කොටු වෙන්න එපා. බෝඩ් එකේම ලියලා හැමදාම වාක්‍ය ටිකක් එකතු කරගෙන වචන ටිකක් එකතු කරගෙන එහෙම හිටියම කවදාවත් කොටු වෙච්ච knowledge එකක් තමයි ඔබට ලැබෙන්නේ. limited knowledge. පෙට්ටියක් ඇතුළට දැම්මා වගේ එහෙම හිර වෙලා ඉන්න දැනුමක්. නිදක් ඇතුළට දැම්මා වගේ. This is very open. The other thing is that ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ මම මේ නවල් එක එහෙම පැහැදිලි කරලා දෙනකොට ඕනම දෙයකදී උගන්වන ඕනම lesson එකකදී 100% you don't try to understand and keep everything on your head, right? Or in your mind or on your shoulders. මේ හැම එකම අරගෙන කරේ තියාගන්න එපා මේ අර ලුණු ගෝණියක් වගේ පිටි ගෝණියක් වගේ සේරම. අපි තුමු දැන් මම අද දවසේ විනාඩි 20කට මේ නවල් එක ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරා කියලා. මේ විනාඩි 15ක් කියලා හිතන්න. ඒතකොට පැය භාගයක් ඉන්නේ. ඒ කාලය තුල උගන්වපු දෙයින් ඔබට තේරෙන ටික හැමතිස්සෙම අල්ල ගන්න. මම අර වෘත්තයක් ඇඳලා පළවෙනි එකේදී ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරා. ඒකෙන් ගන්න පොඩි ටිකක් අරගෙන Tamanට පුළුවන් කරගන්න ඒ ටික. ඒකයි වෙන්න ඕන. දැන් අපේ කට්ටිය එහෙම නෙමෙයි. අර බැරි වෙච්ච තැන් ටික අමාරු තැන් ටිකම හිතා ඕරි වෙවි අරක මේක මෙහෙම කොහොමද තර්ක කර යනවා. So that should not be. එහෙම වුණොත් එහෙම වෙන්නේ අපිට මේක enjoy කරගන්න බැරි වෙනවා. විශේෂයෙන්ම දැන් මේ නවල් එකක් සහ එහෙම නිවුස් පේපර් එකක් වුණත් කියවගෙන යනකොට අපි ඩික්ෂනරි පෙළලා නම් මඩන් ඉන්නේ නැහැ. අපි එක දිගට කියවන් යනවා. එතකොට we need to get the core of it. කෝ කියන්නේ සාරය. The essence of it. ඒක සාරය තමයි අපට ඕන. කතා රසය, ඒ සිද්ධි මාලාව, ඒකේ ස්ටෝරි එක තමයි ඕන. ඒ භාෂාව ගලාගෙන යන විදිහ තමයි ඕන. So you should not be limited to uh, only just to understand the sentence, each and every sentence, right? එනිසා ඔයගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම බෝඩ් එකේ ලියන එකයි පැහැදිලි කිරීමයි බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. මම එක එක පාඩම එකිනෙකට වෙනස් විදිහට පැහැදිලි කරනවා. එහෙම වුණොත් වෙන්නේ මේකයි. උදාහරණයක් කියන්නම්. අපි යනවා ලස්සන පාටි එකකට. ඉතින් වෙඩින් එකකට. ඒකට එතන තියෙනවා ලස්සනට හදපු කැම ಜಾති ගොඩාක්. ඒකට අපි කැම වලින් අවශ්‍ය දේවල් ටික බෙදාගෙන කැම ಜಾති 15ක් තිබුණොත් අපි 10කින් ඕනනම් බෙදා ගන්නවා. නැත්නම් 15ම බෙදා ගන්නවා. බෙදාගෙන කාලා අපේ බඩ පුරව ගත්තා, හිත පුරව ගත්තා, අපි සතුටින් ආවා. කාලා බීලා. ඒකට අපි ගිහිල්ලා අරකට කොච්චර අජිනමොටෝ දාලා තිනවද? මේකට කොච්චර ලුණු දැම්මද? මේ කජු ගත්තේ කොහෙන්ද? මේ දවස්වල කජු හිගයි. මේ කජු හොයාගත්තේ කොහෙන්ද? වටලප්පන් හදන්න බිත්තර කීයක් දැම්මද? ඕවා හොයා හිටියොත් අපිට කැම ටිකේ රස බලා ගන්න බැරි වෙනවා. රයිට්? ඉතින් ඒ වගේ තමයි මෙන්න මේ නවල්ස් වගේ දේවල් ස්ටඩි කරනකොට අපි මේකේ අර කතා රසය තමයි අපි ගන්න ඕන. ඒ රහට පුරුදු වුණාම රස හොයාගෙන යනවා. ඉතින් හොඳ කුක් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් වැඩ කරලා ඉවර වෙලා. ඊළඟ කාරණේ තමයි ඉතින් කුක්ස්ලා ඕන තරම් ඉන්නවා අපිට කැම ටික ගත්තම ඇති. ඒ නිසා අර worry වෙන්න එපා. ගොඩක් මේ සිංහලෙන් වාක්‍යයක් අරගෙන අය සමහර කමෙන්ට්ස් දාලා තිනවා දැක්කම පිස්සු හැදෙනවා. මේ ඒවා මම දන්නේ නැහැ ඇත්තටම. ඒ නිසා අර සිංහලෙන් ගුරුරු එක දේවල් ප්‍රැක්ටිස් කරලා මොලේ කචල් කරලා තියෙන සමහරුන්ගේ නිසා මේ විදිහට ඉංග්‍රීසි කියවලා ඉංග්‍රීසි පුළුවන් කරගන්න බලන්න. all right, let's go to the lesson today. ඉතින් මම පැහැදිලි කරේ ඔයගොල්ලන්ට මේ අලුතින් බලන කට්ටියට මේක පොඩ්ඩක් අමුතු වෙන්නත් ඇති. නමුත් දිගටම හිටපු කට්ටියට මේක වැදගත් වෙන නිසා. all right, let's look at the next part of this novel. When my අපි මේකේ මුල් ටික දැන් දවස් දෙකකදී සාකච්ඡා කරා. today is the third day, අද තුන්වෙනි දවසේ. ඉතින් as a summary එකක් විදිහට කිව්වොත්
mother died, amma මිය ගියා. Father brought stepmother, තාත්තා කුඩම්ම කෙනෙක් ගෙනාවා. ඊට පස්සේ after a year later, අවුරුද්දකට පස්සේ my stepmother had a son. එයාටත් පුතෙක් හම්බ වුණා පුංචි අම්මට නැත්නම් කුඩම්මට. Now there is a clash, there is a conflict between Upali and the baby brother and the stepmother and father. ඉතින් මේගොල්ලෝ අතර දැන් ගැටුමක් නිර්මාණය කරනවා. අපි නෙමෙයි අත්තටම මේක කරන්නේ කතුවරයා මාටින් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මෙහෙම ගැටුමක් නිර්මාණය කළා අපිට පෙන්නනවා කතාව ඉස්සරහට ඇදගෙන යන්න. ඉතින් මෙතනදි පටන් ගන්න when my stepmother made a special sweet or a delicacy, she always put her father's share in aside first before giving me any. මේ බලන්න මේ දරුවා හිතන එක. When my stepmother, when මෙන්න මේ වෙලාවට when my stepmother made a special sweet, when she makes a special sweet, විශේෂ රස කැවිලි જાතිය, when she makes a special sweet or එහෙම නැත්නම් delicacy මොනවා හරි රස බොජුනා, she always හැමතිස්සෙම she always put father's share aside. She always puts father's share aside. තාත්තගේ කොටස පැත්තකින් තියෙනවා. Before giving me any. මට චුට්ටක්වත් දෙන්න කලින් before giving me any, she put the father's portion or the father's share aside. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරකත් සිද්ධ වෙන සිද්ධියක් නෙවෙයි. අපේ ගෙවල් වල පොඩි කාලේ බත් බෙදපුවාම මුලින්ම තාත්තගේ පංගුව බෙදලා තමයි අම්මා අපිට බෙදන්නේ. ඒක සාමාන්‍ය සිද්ධියක්. But here the writer is talking about this specifically. Why? Because the mother is dead. දැන් අම්මා මැරිලානේ මෙයාගේ. ඒ නිසා step mother මෙයාට වෙනස්කම් කරනවා වගේ feeling එකක් අපට දෙන්න කතුවරයා මෙතනදී කියනවා පොඩි එක්කෙනා හිතනවලු දැන් තාත්තගේ කොටස පුංචි අම්මා බෙදලා තිබ්බා. She put the father's share aside before giving me any. අපිට ඩිංගක්වත් දෙන්න කලින්ද. එතකොට Upali thinks that she must serve something for me at the very first moment, right? Firstly she should serve me something. එයා මට තමයි මුලින් බෙදන්න ඕන. ඉතින් ඇත්තට මේ තර්කෙත් එක පැත්තකින් වැරදි. මෙයා දැන් ටිකක් ලොකු වෙච්ච ළමයෙක්. එතකොට චූටි මල්ලිට හරි වැඩිහිටියෙක් විදිහට තාත්තට හරි තමයි මුලින් කෑම බෙදන්න ඕන. නමුත් කතුවරයා මෙතන කොන්ෆ්ලික්ට් එක මතු කරනවා මේ බලන්න. එයා හිතනවා කියලා මට තමයි ඉස්සෙල්ලා දෙන්න ඕන. She put father's share aside first. So that's a problem for Upali. Okay. I usually took my share to the kitchen. මේ බලන්න ඉතනට උපාලිගේ චරිතය මතු කරන ආකාරය කතුවරයා. උපාලි හරි share කරගන්න. Stepmother is a miser. She is a selfish lady. ආත්මාර්ථකාමී මසුරු කාන්තාවක් විදිහට කතුවරයා මතු කරන්නේ. මෙතන බලන්න on the other hand, I normally took my share. මගේ කොටස කන්නේ share to the kitchen. I usually took my share. මගේ පංගුව took my share to the kitchen. කුස්සියට අරන් ගියා. To give the servants. නිකන් නෙමෙයි අරන් යන්නේ. To give the servants. සේවකයන්ට දෙන්න. A bit කියන්නේ ඩිංගක් ඇබිත්තක්. ඊළඟ කාරණේ තමයි a bit too කියලා මෙතන තියෙනවා. ඇබිත්තක්වත්. right? අනිත් කටට දෙන්න සේවකයන්ට දෙන්න. මෙයා කුස්සියට යනවා මෙයාගේ කොටස අරගෙන. මේ නවල් එක ඔයගොල්ලන්ට කඩෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන මම වැදගත් phrases ටිකක් description section එකේ දානවා. මේ වීඩියෝ එකට යටින් සිංහල ඉංග්‍රීසියෙන් දෙකෙන්ම මම දාලා තියෙනවා. ඔබට පහසුවෙන් භාෂාව අල්ල ගන්න පුළුවන් වෙන නිසා. right? ඊළඟ කාරණේ තමයි මේක කඩේ තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔක්කොම ටයිප් කරලා මට එතන දාන්න බෑ මම මේ කතා කරන ඔක්කොම. මොකද මේ කොපිරයිට්ස් තියෙනවනේ. සිංහලේ මහා ගාන්ධර්වයාගේ කියලා කිව්වම අපේ පොත් අපි නිකන් දුන්නට මේවා නිකන් දෙන්නේ නැහැ. ජාතික කෞතුක වස්තුන් විදිහට මේවා සල්කන්නේ. නිසා කඩේකට ගිහින් රුපියල් 200ක් වෙයි මේක ගන්න. right? ඉතින් ඒ නිසා ඒකත් මට මේ දාන්න කියලා මේ වද කරන්න එපා. ඒ ඔබත් යම් කිසි ප්‍රමාණයකට මහන්සි වෙන්න. එතකොට වැඩේ ගොඩ යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අවශ්‍ය දේවල් හැමදේම දානවා. right? එතකොට ඔබට පුළුවන් මේ පොත ළඟ තියෙනකොට මේක බලාගෙන ස්ටඩි කරන්න. right? And on days when father didn't come home, බලන්න on days when father didn't come home, තාත්තා ගෙදර ආපු නැති දවස් වලට at noon හවසට I
ate in the kitchen. I ate මං කෑම කෑවා in the kitchen කුස්සියේ ඉඳලා sitting on a rickety old chair. එතකොට පරණ පුටුවක වාඩි වෙලා මම කෑම කෑවා. I did this because I did this මම මේක කළා because මෙන්න මේ හේතුව නිසා because I felt so sorry about the way the servants were constantly scolded by my stepmother. The servants were constantly scolded. They were scolded under banner. They were scolded under banner. The servants were scolded sevakanta banner. The servants were constantly scolded. ඒගොල්ලන්ට නිරන්තරයෙන්ම බැන්නා by the stepmother. Therefore, I went to the kitchen and I ate. I shared my meals with the servants because I felt sorry for the servants. That is what is mentioned by Upali. All right, and the next part, the boy who worked for us was actually a poor relation. ඊට පස්සේ මෙන්න අලුත් චරිතයක් මතු කරලා දෙනවා. එහෙම තමයි. කතාවකදී චිත්‍රපටයක උනත් එහෙමනේ. එක චරිතයක් මතු කරන්න තවත් characters අරගෙන වටේට මතු කරනවා. දැන් මෙතන ජින්නගේ චරිතය හඳුන්වා දෙනවා මාටින් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා. බලන්න ඊළඟ paragraph එකේදී the boy who worked for us was actually a poor relation. එයා දුප්පත් ඥාතියෙක් අපිට වැඩ කරපු කොල්ලා. අපිට උදව් කරන කෙනා. And he was about 3 years older than I. He's 3 years older than. මට වඩා අවුරුදු 3යි මිනිහා වැඩිමල්. Right? His name was Jinna. Okay? But I usually called him Jinne or Jinna. He did hardly any work about the house. ගෙදර දින ඕන වැඩක් කරේ තියාගෙන කරනවා. For he was always joining my games of playing truant. මෙයාගේ සෙල්ලම් වලටත් හැමතිස්සෙම ජින්න join වෙනවා. For he was always joining my playing and truant. I would find him waiting for me. He's waiting for me when I'm coming back from school. When I'm coming back from school. When I came out of school, he waits by the side of the road. By the roadside, Jinna is waiting until Upali comes, okay, after school. And halfway between our house and the school was a deserted ambalama. Halfway between our home and school, අපේ ඉස්කෝලේ අපේ ගෙදරයි අතර halfway අතර මඟ there is a special place which is called ambalama, a deserted place. පාළු තැනක් තියෙනවා, that is called ambalama, right? And it stood on a piece of land surrounded by low wall. කොට තාප්පයක් ගහපු piece of land. ඒක උස බිම් කඩකින් එක සමන්විත වෙලා තියෙනවා. We used to මේ බලන්න අපි පුරුදු වෙලා හිටියා. We used to මොකද්ද? We used to steal. අපි හොරකම් කරන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. We used to steal the young coconuts. කුරුම්බ හොරකම් කරන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. From the 4 trees that grew there. 4 trees. කොල් ගස් හතරක් තියෙනවලු. එකෙන් මේගොල්ලෝ කුරුම්බ කඩලා බොනවා. ඉතින් අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ අපිත් මේ වගේ වැඩ ඕන තරම් කළා. බඩ ඉරිඟු වගාවල් වලට පැනලා ඉරිඟු ටික හොරෙන් කඩන් ගිහලා රැට තම්බන් කරනවා, ඉස්කෝලේට යනවා, පාඩම් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ වැඩ පොල් ගස් වගිනවා. I was the person to climb up the coconut trees in my class. ඉතින් මගේ පන්තියේ හිටපු හොඳම පොල් ගස් නගින පුද්ගලයා දැන් බැරි වුණාට ඒ කාලේ මම තමයි once I climbed up king coconut tree. ඉතින් මගේ ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයා, එතකොට ඉස්කෝලේ ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයා, I respect him. Mr. Nandana කොඩිතු අකුලිනාරච්චි. ඒ කතාවත් මම තුට්ටක් කියන්න ඕනේ. ඉතින් තපරයක් දවසක් අපි රැට ඉස්කෝලේට යනවා අපි පාඩම් කරන්න. දැන් වගේ සංකර සමාජයක් තිබුණේ නැහැ නේ. දැන් කියන්නේ මේ අවුරුදු 20කට විතර 20කට කලින් ඉතින් right 97 වෙනකොට 2000ට පොඩ්ඩක් කලින්. ඉතින් අපි ඉස්කෝලේට යනවා රැට පාඩම් කරන්න. ඉතින් අපේ ඉංග්‍රීසි සර් ඉන්නවා. එයාත් ක්වාටර්ස් එකේ ඉන්නවා. තව ගුරුවරුත් ඉන්නවා. ඉතින් අපිත් යනවා. අපි සෙට් එකක් එකතුලා යාළුවෝ 7 දෙනෙක් 10ක් පාඩම් කරනවා. ඉතින් එහෙම තමයි අපි ඒ කාලේ. එතකොට ඩික්ෂනරි එකක් එම නැහැනේ අපිට. අපි යන්නේ සර්ගේ ඩික්ෂනරි එක ගෙනල්ලා තමයි රැට පාඩම් කරන්නේ. ඉතින් රැය එළි වෙනකන් සමහරට පාඩම් කරනවා. කෑමක් නැහැ. no harm. right? කිසිම ගාණක් නැහැ. ඉතින් එහෙම තමයි අපි ඉගෙන ගත්තා. හරි සුන්දරයි. ඉතින් දැනුත් එහෙම කරන කට්ටිය ඉන්නවා. right? එහෙම තමයි ඉගෙන ගන්න. right?
at that moment ඉතින් දවසක් පාඩම් කර කර ඉන්නකොට රෑ දැන් ඉන්නවා බඩගිනින්නේ. So I climbed up the king coconut tree. මම තැඹිලි ගහේ නැංගා. ඊට පස්සේ බාට දැන් තැඹිලි ගහ ගාව ගලවලා ඊට පස්සේ තැඹිලි කරන සද්දෙට ඉතින් යාළුවෝ අල්ලනවා තැඹිලි කරන සද්දෙට අපේ ඉංග්‍රීසි සර් මිස්ටර් ඇන්ඩ්‍රූ කොඩිතුවක් ගොලියන ආරච්චි he came with the torch එකක් ගහගෙන ඉතස ලයිට් නැහැ torch එක ගහගෙන සර් එනවා අනිත් ඔක්කොම දාලා දිව්වා මාව දාලා මං ගහ උඩ සර් ගිහිල්ලා දැන් ඔෆිස් රූම් එකේ අනිත් කට්ටිය නේද ඊට පස්සේ මාත් දැන් සර් යන්න ඇරලා ගහෙන් සූරගෙන බහලා ටක් ගාලා ඊට පස්සේ මාත් ගිහිල්ලා ඩෙස් එකක් උඩ පුදිය ගත්තා ඉතින් අපි දැන් ඩෙස් උඩ නිදාගෙන දැන් නිදි විදිහට ඉන්නවා රයිට් ඉතින් සර් ඇවිල්ලා දැන් ටෝච් ගහලා බලනවා මෙහෙම බලනවා ඉතින් අර චූටි ඩෙස් නේ තියෙන අපි පොත් ටික තියාගන්න බලනකොට අවසානට මම මේ චූටි ඩෙස් එකක් උඩ තමයි පණුවෙක් වගේ ගුළු වෙලා මෙහෙම ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒ සර් එනවා දැන් ගහයි බඩි මේ බයට සර් හැබැයි දැනගත්ත වැඩි ටෝච් එක මාර මිනිහෙක් නේ. පොඩි ඩෙස් එකේ බුදුම නින්දක් නෙමෙයි. ඒ සර් ඉතින් වැඩේ දැනගෙන මොකුත් කිව්වේ නැහැ ප්‍රසිද්ධ කරෙත් නැහැ බැන්නෙත් නැහැ ගියා මොකද ඒ තරම් හાર્ඩ්ෂිප්ස් තිබුණේ අපිට ඒ දවස්වල දැන් වගේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් ගෙනල්ලා දෙන්නෙත් නැහැ ගෙදරින් ඉතින් එහෙම තමයි ජීවිතය ගත වුනේ ඉතින් මේ අත්දැකීමත් එක්ක මට ඒ කතාව ඔබට කියන්න හිතුණා and ඉතින් මේ වගේ තමයි ඉතින් මෙතනත් young coconuts they pick or they pluck young coconuts from the four trees and Jinna climbed the trees Jinna තමයි ගහේ නගින්නේ he climbed the trees and threw down යා විසි කරනවා the nuts මේවා මොනවද කුරුම්බ and I divided them among the boys I divided මම ඒවා බෙදාගත්තා among the boys යාළුවෝ සමග as soon as I got back from school මේ බලන්න හරි ලස්සනයි as soon as I got back from school මම ඉස්කෝලෙන් ආපු ගමන්ම ආපු විගසම I would throw my books මම පොත් ටික විසි කළා දානවා and my slate කියන්නේ ගල් ලෑල්ල ඉස්සර තිබිච්ච ලියන උපකරණය on the table එක මේසෙ උඩ විසි කරා or in my bed ඇඳට විසි කරා එක rush away to play rush away දූගෙන යනවා කඩිමුඩියේ සෙල්ලම් කරන්න with my friends ඉතින් අපිත් එහෙම තමයි ඉස්කෝලෙන් දවසට Jinna followed me Jinna මගේ පස්සෙන් ආවා this was what he waited for all day this was what we waited for all day මේකට තමයි Jinna බලන් ඉන්නේ he waited for all day to play with Upali okay my stepmother scolded him and even beat him but she couldn't keep him back his stepmother beat him scolded him but she was unable to keep him without playing with Upali ඉතින් උපාලිත් එක්ක සෙල්ලම් කරන එක වළක්වන්න stepmother පුංචි අම්මා beat Jinna hit Jinna and scolded but nobody could stop him and we usually went to a sandy beach sandy stretch near a small wood not far from the village ගමින් එච්චර දුර නැත්තනක sandy beach වැලි තියෙන beach එකකට we usually went to play අපි සෙල්ලම් කරන්න ගියා to the right of the wood මේ කැලේ දකුණු පැත්තට වෙන්න was a spring well වතුර උල්පතක් තියෙන ලිදක් තිබුණා to which people ඒක විස්තර කරනවා බලන්න ගමේ දර්ශනයේ ලස්සනට මාටි මික්‍රමසිංහ මහත්තයා to which people from the village came all morning to bathe ගමේ මිනිස්සු වෙනවා එතනට උදේට නාන්න ඉතින් මේවා මේ ගමක අසිරිය කිව්වම මේ අම්පාර මොනරාගල මයංගනේ බිබිලේ කොහේ හරි හද්ද පිටිසර නෙමෙයි දැන් මම කැම්පස් එකේ ඉන්න කාලේ පාදුක්කේ මගේ හොඳම යාළුවෙක්ගේ ගෙදර තමයි වැඩි වශයෙන් අපි ගෑවුසුනේ. ඉතින් පාදුක්කෙත් මේ වගේ දර්ශන තිබුණා. එතරම් තියෙන ස්ප්‍රින්ග් වෙල් එක මේ පාදුක් ඉතින් කොළඹ හරි මේ වගේ තමයි. ඔය මේ ගොඩ වටේ පැතුලක් තියෙනවා. ඒ නිසා මහා ලොකු සිද්ධි නැහැ ලංකාවේ ගත්තම. කට්ටිය හිතන් හිටියට අපි පොෂ් අපි මෙහෙමයි. එහෙම කරන්නේ. ඉතින් මගේ යාළුවෝ දැන් මේජර් කෙනෙක් හොඳයි in my batch in the university and to the right of the wood and there was and village came to bath the ministry no game naand මට එළින්ද මතක් වුණේ ඒ විදිහටම කට්ටිය උදේට එනවා right in the evening the poor women right in the evening හන්දාවට දුප්පත් ගෑනු ටික ගමේ අහිංසක කාන්තාවෝ ටිකත් and the servants from the rich families came for the water අර පොසත් පවුල් වල වැඩකාර කාන්තාවෝ ටික වතුර ගෙනියන්න එනවා ගමේ දුප්පත් ගෑනු ටික නාන්නත් එනවා and
stayed while laughing and gossiping. ඒගොල්ලෝ they stayed එතන නතර වෙලා ඉන්නවා laughing hina වෙමින් gossiping ඕපාදූප කතා කරමින් before they went back to the village in the groups with their pots on their hips උකුලේ තියාගෙන on their hips කලේ උකුලේ තියාගෙන යන්න කලින් දැන් නම් අඩුයි උකුලේ තියාගෙන යන දර්ශන මොකද ටැප් එක තියෙන නිසා ගෙදරටම young men from the village often came මේ බලන්න young men ගමේ ඉන්න තරුණ කොල්ලෝ often හැමතිස්සෙම often came there එතෙන්ට එනවා in the evening හැන්දෑවට to look at the girls කෙල්ලෝ දිහා බලන්න and to get a chance of talking බලලා පොඩ්ඩක් කතා කරන්න අවස්ථාවක් ගන්න then or chatting with them එක්ක කාන්තාව දිහා බලයින් එක්ක මේගොල්ලොත් එක්ක පොඩි chat එකක් දාන්න ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා බහක් දෙන්න ගමේ තරුණයෝ මේ ලිඳ ගාවට එනවා. Alright, I think that's enough for the day and let's go on, let's move on, let's carry on, let's proceed step by step like this. ඉතින් මේ විදිහට පියවරින් පියවර අපි ඉස්සරහට යමු. නවල් එක පුළුවන් කට්ටිය හොයාගන්න. මේකේ PDF එකක් හරි PDF නම් මට තියන්නේ නැහැ. පොත් කඩේකින් ගන්න බලන්න. නැත්නම් මේ කියන ටික අහගෙන ඉන්න. අහලා තාරින්න. right? මේක අහලා කරේ තියාගන්න යන්න එපා. මහා මේරු පර්වතයේ ඔළුවේ තියාගත්තා වගේ. Just be relaxed. Okay, you have to be relaxed in using the language and when you learn the language. Okay, when learning the language you have to be relaxed. ඉතින් මමත් මේක ඔයගොල්ලන්ට මේ හොබි එකක් විදිහට විනෝදාංශයක් විදිහට තමයි උගන්වන්නේ. මාත් මේක මහා කරපිට තියාගෙන එකක් විදිහට කරොත් කරන්න බෑ. Only thing that is I have to spend much time and some amount of money on this. Never mind, it is for you. Just make use of out of these lessons. All right, then hope to see you in the next video. Bye bye.